make me the host. Okay, so now I am recording. Yeah. Okay, so Kirtan? Yeah. Okay. はい、クシナおはようございます。聞こえますか？アナンダムーティさんおはようございます。聞こえますか？ハレークリシナ聞こえます。はよかった。い。マハラージがキルタンっておっしゃってるので、はい、よろしくお願いします。 You make me the host, and I can put it on YouTube. Okay, so what should I do? Yeah. You just go up in the corner, the right-hand corner, there's a bunch of dots. Click on that. I also make you host, right? Yes. Yeah. I did it now. Okay. Okay, you are the host now. Live on YouTube. Is it okay? Yeah. I can make it live on Facebook, but I'll do it on YouTube.
はい。すいません。ミュートになってて、ごめんなさい、ミュートにしてなくて。オマギャナティミランダスヤギャナンジナシラカヤチャクスウルミリタニエナタスマイシグルベナマハ
Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Satarane Vanchakalpa Turvyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha. Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Bhataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishadi Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurundina Tarane. Okay, welcome. And what is our inquiry today? We have any topics? We have any questions? We have any? おはようございます。今日は質問、誰かございますか？質問じゃなくても、なんか、このお話にして、この話題について話してほしいというリクエストでも何でも大丈夫です。ハレクリシナ。Please accept my humble obeisances all goes to Srila Prabhupada. 私は今戦争が世の中で時々あることがあると思いますけども、その戦争が起こるっていうふうに平和ボケであんまり思ってなかったので、なんかすごく身近なことのように感じて、心が痛いんですけれども、どうすればいいんでしょうか。なんか解決策、解決策っていうか、私一人にできることと、限られていますけれども、どういうふうに戦争を捉えたらいいでしょうか。So, there's always a war happening, but like in Japan, there's, we tend to forget because of how peaceful it is. But now in the media, we have the war between Ukraine and Russia, and she feels like her heart, she feels her heart hurts for the people, of course. And she wants to know like how to perceive and if there's anything that we as individuals can do. Yeah. Well, that's a good question, and it's on everybody's mind. There's so many devotees in Ukraine. It's the best place for preaching in the world. So some of them are being forced. They have to fight. Many are leaving the cities and
going to parts of the country where there's not the fighting going on. But they're very happy to hear that devotees are praying for them and care about them. とてもいい質問で、多分みんなが思っていることなんですけど、そのウクライナのディボティたちは、ウクライナがもうプリーチングにとっては一番の場所だと思っていて、でも今では戦争で、その戦争に参加しなきゃいけない人もいれば、ちょっと逃げるためにあまり戦争がひどくない場所に移ったり、でもウクライナの献身者たちは、その世界中の献身者たちが彼らのために祈って、彼らのことを思っていることをとても感謝しています。And some things have been set up that we can send Lakshmi to help them because, they need some money to move or to get food or whatever. で、今いろんなディボーティーたちが、ドネーションのいろいろ立ち上げていて、そのウクライナの献身者たちに食料とか移動するための、ラクシミを送るそういうのがあります。If you go to iskonnews.com and probably on Dundabat also, they're posting the links where you can, the bank account, how you can send money, and they're opening a PayPal so that it's much easier for, we're sending money if it's not big amounts, and they'll put it all together and get it to the right people. It's devotees in Russia are also having trouble. イスコンニュースとかダンダバット.com行くと、そこに銀行口座の情報とか、あとはペイパールでもっと簡単に送れる方法もあるんですけど、ウクライナの献身者たちだけじゃなくて、ロシアの献身者たちも辛い目に遭っています。Because the West put, conditions and all these things and っていうのも、so we don't know exactly what's going on, but it's ニュースとかでは、すごく西洋のバイアスっていうか、だから本当の、実態、本当に何が起きているのか、なかなか伝わらない、そのニュースで。Just to hear about the devotees in Ukraine is really inspiration. でも、ウクライナの献身者たちの話を聞くっていう話もすごくインスピレーション。They have a temple in Kiev, that's the biggest city, and there's so many devotees there. で、ウクライナの首都の、都市の一番大きな都市、キエフにすごい一番大きなお寺があるんですけど、And I just heard, I didn't know this, that the devotees built the building by themselves. It's 8 stories building. Yeah. 初めて聞いたんですけど、そのお寺も、8階建てのお寺で、ディボティたち自身で自ら建てたそうです。They built it themselves. 自らの手で建てたそうです。And they weren't getting like big donations to build a big temple, from rich Indians or something. で別に今裕福なインド人の方々から寄付をもらって建てたっていうわけでもありません。They were going to companies and begging for cement, begging for steel, begging for this and that. いろんな企業とか回ってセメントくださいとか鉄くださいとかいろいろお願いして材料を調達してたそうです。I heard even, they had to lift some really heavy things up high. で、すごい重いものもすごい高いところまで持ち上げなきゃいけなかった。And the Mataji went out, and when the truck went by with a big crane, she stopped the truck. で、あるマタジがクレーン車が通った時にそのクレーン車を止めて、And she gave him some prasad. で、プラサダも少しあげて。And she said, "Can you help us? We have to lift some heavy cement up to the top here." And the crane driver drove over and did it. で、その運転手さんにすごい重いものをすごい高いとこ持ち上げなきゃいけないんで、助けてくれませんかってお願いしたら、そこまで行っていろいろと手伝ってくれたそうです。
So the people there are generally really nice also and really, respectful. ウクライナの人は、一般的にすごく親切で、また礼儀正しい人たちばっかりです。So it's very painful. Then they had to leave that temple because the bombs are coming very close. なので、somewhere. 爆弾とかがすごく迫ってきて、そのお寺を献身者たちが離れなきゃいけないっていうのはとても心が痛みます。They're moving to the countryside where some devotees have like some kind of small farm communities. 田舎の方にはファームコミュニティがいくつかあるそうなので、そこに逃げているそうです。So whenever we're chanting, especially, people don't realize, but our kirtan, especially when we do public kirtan, is revolutionary. And it's a weapon because it looks like it's, who cares, 私たちのチャンティング、特に外で行う、ハリナマ、サンキルタンは、一見何も影響がないように見えるんですけど、とても革命を起こしています。So we can pray and hopefully we can get some money together from all the devotees there and send something to help them. なので、とにかく祈って、で、また日本のディボティたちから少しお金を集めて、触れるといいと思います。Maharaj, we just, Maharaj and I decided to have a online Kirtan Mela for 2 days in a row. And then, and ask all the devotees to join from Okinawa to, Osaka or, and then to chant everybody. So, is it okay to ask them to ask some donations for that? Yeah. Okay. Sure. Okay. So we don't know how to send, but at this moment, but at least we can, ask for it. Everybody wants. Something is organized. It's supposed to be a worldwide kirtan, I think tomorrow and Sunday or something. So I sent the information to Sudama. And those donations should be organized by temple, one line only, or because for me, this is easier to ask my students, academic students, help me, and they trust me. So, however you can do it, whatever. and then we find out how to send it. Okay. Okay. Thank you very much, Maharaj. And anyway, it's a Kali Yuga, and it's always something, birth, death, disease, wars, pestilence, fires, earthquakes, floods, all over the world. These things are happening constantly. カリユガなので、こういうのはどんどん常に起きている、生死、病とか戦争とか火事とか地震も世界中で、起き続けています。Somewhere in Australia, they're just having the biggest fires they've ever had. オーストラリアでも、前代未聞のそういう大きな山火事が起きています。In American, they had such big fires in California all summer. Then they had floods. アメリカでもカリフォルニアで大きな火事もあったり、洪水があったり。So devotees in many countries that are bordering, the Ukraine citizens cannot leave the Ukraine, but there's many other people there, devotees and all kinds of people, and they can leave. Devotees in Hungary and Poland, they're having big food for life every day, thousands of people that are coming.
ウクライナの国民はウクライナの外出られないのかわかんないですけど、でも、難民たちのために、ハンガリーとかいろんな国のディボティたちがフードフォーライフとか行っています。Hungary, they're arranging for 150 devotees that escaped to have a place to stay. で、ハンガリーでは難民150人の難民のために、泊まれる場所をいろいろ手配したりしている。Okay, so that's what I was going to ask if we can find a way to collect some donations. そのドネーションを集められる方法があるか、皆さんにちょうどお聞きしようと思っていました。So usually Kirtan mirror is just for Kirtan, but we can do it for fundraising for donation. ちょっと英語ダメだったかな？あれThe Guru Maharaj, usually Kirtan mirror, we don't charge anything, But this time, can I ask for donation? Yeah, you can. Great, I'm glad to hear that. I was worrying about it. ということで、so can I make an announcement a little bit for short? すいません。今度の金曜日と土曜日、なぜかというと、平日だったら出られる人と、週末だったら出られる人がいろいろなので、今度の金曜日と、土曜日ですから、11と12、11と12の、2日間、キルタンメラオンラインでしようと思います。で、詳細はまた後ほどお知らせしますので、ぜひ皆さんご参加ください。で、できる方は大阪とか沖縄とか集まってできる方はそれでもいいですし、個人でもいいですし、後ほど詳細をお送りしますのでよろしくお願いします。Thank you. Okay, so anyone else? 他に質問とかありますか？And when there's war like this, it's meaning all over the world, the price of food, the price of gas, everything is going way up. こうやって戦争があると、世界中でガスとか食料の価格が高騰します。We have to live with it. もうそれと一緒に共存しなきゃいけない。We pray for those devotees. Naranjan Swami talks to them every day, a lot of them. And they were staying in the basement of the temple. And they said they were happy. They were just chanting all day. They had to move because the bombs are coming. で、ニランジャン・スワミは、毎日そのウクライナの献身者たちとお話ししてたそうなんですけど、彼らはお寺の地下にいて、で、ずっと一日中チャンティングできるから、自分たちは
平気、幸せだって言ってたんですけれども、最近はまあ結構爆弾が近くまで来てるので、まあ、お寺を離れなきゃいけなくなっちゃった。なので私たちはまあその献身者のために祈ることが大切です。Prayers help. The whole, the whole world is so polluted, so all these kind of things are going on more and more. Crazy, insane things are happening. So the more we do kirtan, it may not seem very important to you. A few people out dancing and chanting or sitting down, 2 girls, but it's a very powerful, powerful thing for purifying the planet. でこういう戦争とかいろいろ起きているのも世界全体がまあ汚染されているから。で、なので、ね、私たちからしたら、ね、1人2人、ね、外行って張り生したりチャンティングしているのは何も効果がないように見えるんですけれども、すごく強力でそのまあ世界を浄化するとても大きな影響を持っています。Krishna is Supreme Lord, we really take shelter. Okay? クリシュナは至高主なので、身を委ねて、はい、いるべきです。Welcome, Amrita Eko and Yutaka Baba, Shunichi Satchidananda, Shigeru Tokuda, very good. Amrita Kata, Mahatma Tapa, and Anandamurti. Anandamurti, I need Siddhartha's WhatsApp or phone number. Oh, okay. I will. He's asking to get some help in India for books. Oh, yes. He needs his phone number to talk to him. Oh, okay. I think. Thank you very much. Now he's going to India. Nice. 8 March. He's going to. He's in Japan now? Yeah, right now. But he's going in few days. Well, his projects in India seem really big. Huh? Yes. By your mercy. By your mercy. Only by your mercy. Because in the school, we distribute Bhagavad Gita and also sometimes Srimad Bhagavatam in the library. So you send a lot of mercy and blessing to us. Okay. So anybody want to ask a question? And 他に質問ありますか？質問でも何でもいいですけど。I've been teaching Kirtan online, and these days, I have one connection. I know one girl who is under Jayananda Prabhu, our Japanese Jayananda Prabhu, and then she's also one of my students, and she likes my classes, and she's introducing her friends, and then 5 of them are learn from me, and Jayananda Prabhu is really happy. He also wants his followers to learn from me, and so it's anyways, somehow it's growing, it's spreading. good.
Yeah, it spreads. It should spread just like the COVID spread. うん、コロナのように広がるべきです。But the government, the KGB was saying in Russia in the beginning, is Hare Krishna is spreading like a disease like that. ロシアで最初の頃はその KGB がこのハレクリシナは病気に病のように広がっているって言ってたように本当に、It spreads from one person to another. これは一人の人から別の人へと広がっていくので。When I came to temple for the first time, I was wondering what devotees are wearing, and everybody's wearing kind of a big badge. Badge says, help or help or support devotees in Russia or something like that. And then the famous Prahlada Prabhu, he was a boy and he was singing for Mr. Gorbachev, and then on the back to Godhead magazine, we saw the article and the devotees' face. Around here was black, so that you can recognize who they are. And I was really shocked, and I remember I felt really sorry for people in Russia, but now just hundreds of thousands of devotees. So Krishna's power is just unbelievable. 私がお寺に来た時ですね、お寺のディボーティーたち、マハタマとかみんなが大きなバッジをつけてたんですね。そこにはなんかソビエトだったかな、ロシアとかロシアのディボーティーを助けろみたいな、なんかそういうキャンペーンのでっかいバッジをみんなつけてたんですよね。で、バックテカーデというそのマガジンに大きな写真があるんですけど、ディボーティーいるんですけど、みんなこの犯罪して目のところ黒いこう隠してるので、帯がついてるの。で、誰だかわからないようにしてて、それでその牢屋の中で出てくるパンを乾かして、それを108個作ってビーズにして、牢屋の中で唱えてる。すごくもうショッキングで、なんてかわいそうな人たちなんだろうって思ったんですけど、今やその何百人、何千人っていうディボーティーがいて、クリスチャンの力すごいんだな、青年の力すごいんだなと思ってます。So here, regarding sending some money to Ukraine, some devotees in Chicago that know how to send it, and they have PayPal. So most devotees have PayPal. はい、お金の送金方法ですけど、シカゴのディボーティーたちが、そのペイパルでお金を送れるように、ペイパルを作っているので、ペイパルは簡単ですよ。Because that's much easier, especially if you're not sending very much. 特にね、there's no bank. そう、銀行振り込みよりも、額が少なくても送れるので、That's the PayPal. So I'm sure somebody has PayPal, and anybody that doesn't have it, you can make one in a minute. ペイパルのアカウントがなくても、
1分ぐらいで簡単に作れるので。I have one question from Sachidananda Mataji Maharaj. She sent to me. She's at work, so she couldn't ask directly, but she's asking. So, for example, for the Srimad Bhagavatam, like the most important section, Prabhupada has made the Krishna book. So she wants to know, for the Chaitanya Charitamrita, which part would be like the essence or like the most important section or part of the Chaitanya Charitamrita. Well, everywhere is so good. Chapter 7 of the Adi Lila is especially nice. 質問は、バーガータムの特に大切なところとして、プロパーダがクリシュナブックをお作りになったんですけれども、チャイタニア・チャイタミタでの、ポイントはどのあたりですかという質問なんですけれども、難しい、全部いいので、でも特にアディリラの第7章はとても素敵です。But everywhere is wonderful. It depends on the person, some parts, because in purports everywhere, Prabhupada gives essence, but some parts it's more lila, so it's easier to read. Some parts it's lots of philosophy. It depends on the type of person who's reading. で、パルパーダは全編を通してその解説で本質というか真髄を伝えているので、すべて素晴らしいんですけれども、本当に人による部分によってはリーダーが遊戯がメインなので読みやすいですし、他の場所はもうちょっと哲学があったり、なので本当人によります。And also in the Adi Lila, let's see. I'm just looking to see what chapter it is. Yeah, in Adi Lila, chapter 9, 10, and all the devotees of Lord Chaitanya, then chapter 11, all the devotees of Lord Nityananda. It's very, very ecstatic. Every place is so wonderful, just whatever you get attracted to. If you're reading English, then the Lord's childhood is so wonderful, birth, everything is wonderful. とにかくすべて素晴らしいんですけど、特に9章は、献身奉仕の望みの木だったり、10章、11章では、10章では特にチャイタニア・マハプブーの、いろんな献身者の話、チャイタニアの木っていうに例えられて、いろんなディボティっていう枝の描写があったり、11章はニチャナンダの、献身者。で、13章とか14章では、チャイタニア・マハプブーの、誕生だったり、幼少期、とにかくすべてすごくネクターが詰まっています。Prabhupada said it's like a bowl of candy. If you take the candy from the top or the side or the bottom, it's all sweet. プラブパーダは、キャンディーの器のようだと、その上から取っても真ん中から取っても端から取っても全部甘いと。So somebody likes a red candy, someone likes a yellow one, but they all taste the same. 赤いキャンディーが好きな人もいれば、緑のが好きな人もいて、でも全部味は同じ。If you're really trying to be philosophical and, then that chapter 7 of the Adi Lila, where Lord Chaitanya, everywhere, then at the end, where he's describing the Atmarama verse, so many wonderful things. And the last chapter is at Shikshashtaka prayers. Sorry, where is Shikshashtaka? The last chapter, chapter 20 of the Ansha Lila. OK。哲学的にであれば、アディリラの7章では、チャイタニアの、
哲学的な話だったり、あと最後の方ではアトマラーマの話とか、アンチャリーラの20章ではシクシャーシタカムがあったり、はい。So here, it's got press release. Global chant from peace. Saturday, March 5th to Sunday, March 6th. So that all the temples will be trying to have a lot of kirtan for those 2 days, chanting for world peace. どうだっけ、イスコンなんとか。で、世界中のお寺で今日明日かな、今日明日、平和のためにチャンティングキルタンするそうです。Put it in the chat there. Very much. 本当に。はい。Hare Krishna, Hare Krishna. There's a picture, but the picture you can't copy like that. I just found it on Facebook. Yeah. Anyway, that's the article. And so chanting anywhere, chanting at home, chanting in the streets, chanting. We don't want to condemn Russia or anything. Just say we're chanting for world peace. で、別にその家でも、外でもお寺でもどこでもチャンティングしてもいい。でも大切なのは別にロシアを非難しているっていうわけではなくて、平和のためにチャンティングしている、祈っているっていうことが大切です。Although the material world is never peaceful, there's always something wrong with it. もちろん物質世界は決して平和ではない。常に何かが起きている。アムリタ英子さんが手を挙げられていると思います。ハレークリシュナ、すみません。質問よろしいでしょうか。はい。どうぞ。はい。ギータの8章の24節。月が満ちていく2週間、太陽が北を行く6ヶ月の間で、火の神の支配下にあり、光が差す1日のうちの吉祥な時間帯。史上ブラフマンを知る者が、もしこの時にこのようされたなら、思考主のもとに到達できるとしてありですけども、この貴重な1日のうちの貴重な時間帯、貴重なうちの時間帯としてありますけど、これは1年のうちで、こういう最も貴重な時間帯というのは、1年のうちでどれくらいあるのでしょうか。もしご存知でしたら、その何月とか、そういうのも教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。すみません。In the Bhagavad Gita, chapter 8, verse 24, the verse goes, Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing Wait a away. minute, slow down. I couldn't hear you. Chapter There was 8. somebody making noise and the train went under the house here. Okay, sorry. Get it quick. So Bhagavad Gita, chapter 8, verse 24 is those who Chapter know, 8. verse 24. Yeah. So those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery God, in the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north.
So she wants to know, like, within the year, which part of the year or how many like months or days is considered auspicious. Like, so Well, yeah. I'm not exactly sure, but for devotees, it doesn't matter. 具体的にはわからないんですけれども、近親者にとってはこれは関係ないです。そうなんですか。Which is わかりまし explained た。 there. Krishna tells Arjuna, you don't have to worry about this. クリシュナはアルジュナにこんなことは心配しなくていいと。わかりました。素晴らしいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。It's for yogis, that are materially advancing, この章は特に、この説はもうヨギたち、その物質的に向上しようとしている、そういう人たちのための説です。だからその純粋な献身者というのは入門している人のことですよね。So pure devotees only refers to initiated devotees? Yeah, any devotee. If you're chanting Hare Krishna, it doesn't matter when. You're covered. 入門とかは関係なくて、ハリクリシュナを唱えてるかどうかです。わかりました。どうもありがとうございます。はい、Thank you very much. Thank you so much, Ness. Hare Krishna, thank you so much, nice, clear answer. Thank you, Namaskar. はい、Hare Krishna. It's finished. Okay, anyone else? はい、他にはありますか、質問。ないですか、質問。And now, Gaur Purnima is only like, what, 10 days now? Or 2 weeks? そうですね。はい。ゴーラプルに今もうすぐあと2週間ほどで18日ですね。3月の。So we want to be more kirtan and more talking about Lord Chaitanya. なので、それに向けてもっとキルタンを増やして、もっとシュチャイタニャマハプラブーのお話、遊戯のお話を増やしていきましょ Reading Chaitanya Charitamrita. う。チャイタニャチャイタミタを読んだり、And spreading the holy name, that's Lord Chaitanya's main business. で、聖なる皆を広めるっていうのが、チャイタニャマハプラブーの主な任務じゃなくて使命というか、役割。違う。ハレクリシナ、質問があります。Yeah. 例えば路上でハレクリシナのマハマントラを唱えるときに例えば早く通り過ぎていく人とかはもう本当に音としてはちょっとだけしかもうハレクリシナのマントラのちょっとだけしか例えばラーマだけとかハレだけとかしか聞こえないかもしれないですけど、そういう人にも恩恵があるんでしょうか。
So sometimes when we are doing Harinam on the streets, most of the time people walk past really, really quickly. So they might not even hear the whole mantra. They might hear just like one word, like Ram or Hare. So even for those people, do they get some benefit? Yes. Right. They don't pay any attention, but the subtle body, the soul is hearing it. And in their heart hears it. その人は聞いているとは思ってないかもしれないけれども、その魂、そして心は聞いています。It's the thing, there's incidences of people, they've walked by the heart, when the devotees chant in the same place for many times. And people finally, they pass by many times, many times. And finally they say, what are you people doing anyway? And for many times, maybe they never even noticed it. But gradually it sinks in. 特に But big benefit, the sound vibration is affecting their consciousness. 特に同じ場所でいつも唱えていると、通勤の人とかは、毎日聞くわけですけど、毎日何も思ってないで普通に通り過ぎるんですけど、その音の振動っていうのはとても力があるので、徐々にその浸透していって、ある日、その人が興味を持ったり、何をしてるんですかって聞いたり、することもあります。Yeah. Just like sometimes your alarm clock goes off, but you don't hear it. 例えばたまに目覚まし時計が鳴るんだけれども聞こえない時とかあると思うんですけど。Keeps ringing and ringing and ringing, and then finally, you wake up and realize it's been going on for an hour. で、ずっと鳴り続けて、やっと1時間後に気づいて、っていうのもあります。This is about my brother. I don't know if you remember, but you met him in Miyazaki. And then when I went to Miyazaki, January, I took him Bhagavad Gita, new one, and I gave him. And then my cousin, everybody, and he was not really paying attention, but I said, well, I got the fortune to translate this, please read it. But he was not paying attention. So, but I was keeping it in a closet so that someday he will find it. And then the other day he called me and says, where's the book you brought me? I want to read it. So I said, I hid it there. And then only 1 week, I think 1 week or 10 days later, he called me up with excitement. He said, hey, what did you give me? That's amazing. And he was really impressed. And he said he wants to share with the friends. So he asked me to send him more copies. And Really? Yeah, it was really, he said like I just realized how much I'm in a mode of ignorance I am, and he says something like he used the word of like this is what the yagna means. Now I know in a few words which tells exactly he was reading. He said he couldn't stop it, so he read it very carefully and then enthusiastically, and then in a very short time. It was very fun. That's your brother, huh? Yeah, you remember? Yeah, I never had much interest, right? Yeah, since then has been a vegetarian. Although he stopped smoking and then drinking for a while, but now he's back to drinking a little bit and smoking a little bit, but still
he says, well, I'm a Muchi, but you're not. And he has your picture, which we took with you and him, and in those days, and he still talks about you in close friends. Really? Yeah, and he told me that I'm so fortunate to have you. So let me translate in Japanese. Yeah, that's another thing about book distribution. Uh-huh. Many people, they don't read it, but eventually they find it and read it. Or somebody else in their family finds it and reads it. Let me say in Japanese. 私の兄が宮崎にいるんですけれども、ずっと昔にマハラージは兄の家に行ってくださって、一緒に写真も撮ってくださったりもしたんですけど、で、その頃から兄は菜食になって、で、お酒とタバコもやめてしまってたんですけど、菜食は今ももう続いてて、絶対にもう一切何にも卵も食べない。けど、お酒とタバコは戻ってしまってるんですけど、この間1月に兄のところ行った時に、ギター持って行って、それでちょっといい、エクスキューズだから、お兄ちゃん、私が訳したから読んでよっていうふうに置いてったんですよね。でもなんか、名前も載ってないじゃん、ほんまお前やったんかみたいななんか言ってて、でもあんまり興味なさそうだったんで、とにかくクローゼットの奥の方にしまってきたんですよ。いつか見つけてくれると思って。そしたら、この間、クンティの小冊子を送った時に、なんか、私の名前が書いてたので、びっくりして読んで、それから電話かかってきて、あの本は聞いたのがどこやったって言うから、そこに隠してあるよって言ったら、俺は読むって言って、それから1週間、10日もかかってないと思うんですけど、ものすごいエキサイトして電話が出て、お前や、なんちゅう本を送ったんやって言って、すごいさ、あれすごいぞ、あれすごいぞって、兄貴がすごい言ってて、それで、俺分かった、俺はすごい無知の様式やったんやって、それがやるなっていう意味かとか、もう兄が本当にすごく読んだってことが分かる、いろんな言葉が出てきて、でもう、お前、あれを読まさなあかんとか言って、もっと送れ、もっと送れ、友達に読ませるとか言って、ものすごい、で、お前はラッキーやな、お前は幸運やなって、こんな訳させてもらって、で、その、カビちゃんのマハラジの先生にもって、お前は幸運やなって、俺はあかんな、むっちゃなってすごい言ってたんですね。もう嬉しくて涙が止まりませんでした。っていうのの話です。So keep distributing books and give them freely and something will happen. はい。本配りっていうのは、そのもらったときは本は読まなくても何年かとか時間が経つとみんな読んだりするので、これからも本配り無料でもいいので、とにかく本を配って広めてください。ハレイクリシュナ。昨日、本、バガバットギーターを、仕事帰りに2冊配って、で、1人はドネーションくださって、で、1人は、ドネーションくださいって言ったけど、分かったって言って、もう、自転車のカゴに乗せて、子供も連れてたんですけど、走り去っていきました。で、ちょっとその後ですごい心が痛んで、もうこれはまずいと思って、また、配ろうとしてたんですけど、一昨日かな。その前、大学に行って、大学の前で配ったら、学校の先生になりたいっていう人が、倫理の先生になりたいって言って、で、大学生なんですけど、私の出身校の大学なんですけど、すごい喜んでくれて、バガバットギーター、こんなのいいんですかって言って、もちろん、寄付も1000円くださって、で、自分はその倫理とか哲学とか勉強したいからって言って、これをなんか自分が今すごい勉強したかったって言って、喜んでくれました。じゃあ、素晴らしい。英語でどうぞ。Now I see Kishori is doing her own kirtans online now. Solo. She got purified by broadcasting all your kirtans. Yesterday? Yeah, I've seen she was out chanting with
another Mataji, and then she's sitting by herself. あ、そうです。アナさんの英語でどうぞ。マハラージのために。あ、ちょっと言いたいんですけど、雑音が入って、すいません。ちょっと移動します、じゃあ。すいません。ちょっと今どの部屋も喋れない環境なのでいいです。ハレイクリシナ。Anand Murthy was just sharing that yesterday she gave 2 Bhagavad Gitas. One person paid, gave some donation, but the other person just kind of went away. So she was feeling a little sad. The next day she went to a university and she was distributing. And one of the students was saying like she wants to become like a teacher and want to teach like ethics and stuff. And so she was very happy to receive the Bhagavad Gita. So that made her feel happy as well. So she wanted to share that. Good. That's what we like to hear. 聞いて、はい。とてもいいと思います。Okay, so now the weather's getting better, huh? Starting to get warm. Yes, Marge. Yes. Sometimes in Japan, March gets pretty nasty. This year, climate all over the world is crazy. そうですね。そうですね。今は世界中でも天気とか気候とかもおかしなことになってるんで、ちょっと心配ですけど。And we all have to pray for Kirtan Prabhu also. そうですね。キルタンプラブのね、背中の調子が良くないので、キルタンプラブのためにもお祈りが必要です。He worked so steady, for the deities for so many years. But he's a very good preacher, so I was just telling him, now he might have more time to preach. Normally he had no time because he has to come and do the artik or do the dressing and then chant and then go home and come back. And so now I have more time to preach. He's a great preacher. キルタンさんは本当長年ずっと、休むことなくデイティのお世話してらっしゃったんですけど、これを機会にちょっとお休みしているそうなので、キルタンさんはすごいプリーチングもすごく上手というか、プリーチャーなので、もしかしたらプリーチングする時間が増えるんではないかと、先ほど聞い And Sunday morning, a few Madhajis will get their second initiation so they can start doing deity worship. そうですね。明日の朝の3人ぐらい、マタジが、ブラマン入門、2回目の入門を受けるので、彼女たちも神道崇拝始められます。See here, Amrita Eiko has her hand up. Is that a mistake? I think まだ質問ありますか、ムリタさん。もしかしたら、さっきの手挙げたままかもしれない。大丈夫です。すみません。ありがとうございました。ちょっとこれ、手挙げると消せなくて申し訳ありません。ありがとうございました。To lower the hand, so it's okay. She doesn't have any question. She didn't mean to put it up? She had it up for her first question, but she didn't know how to lower it. Okay, same way you put it up. 上げたときと同じボタンを押すと下がるそうです。All right, very good. And Amrita, is it true you've translated the whole second canto now? I didn't do the whole thing, but I did like halfway and it's finished, but it hasn't been proofread yet. But translating it finished. Okay, well, that's good.
Good, 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 good. All right. By your mercy, we are able to do it. So. All right. So if everybody's satisfied, we can そうですね stop. はい、はい。まあ、質問他にあったら来週までに送っていただけると、事前に訳せるので、助かります。ので、お願いし Okay. ます。はい、ありがとうございます。 All five. 来週 So I'll make Nandamurti's recording and Yes. it's on my Facebook. Mhm. From my computer, I can't get it to go on YouTube, and if I use my phone, it'll go on YouTube. It's mysterious. はい、今、アナーさんが録画してくださってるのと、あと、マハラジの Facebook にも載っているので、 But it's on my Facebook, so anybody can share it. そうですね、シェアとか共有もできるので。 In Japanese. All right. Thank you very much, Maharaj. Atsama sabetane kinshinshani kore. Ishikuru toranga sabetane kore. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. ありがとうございました。アメリカありがとうございました。 Sabetane kinshinshani kore. Hare Krishna. Banga sabetane kore. Gaur premanandi.